Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас на 4-м международном конкурсе по техническому творчеству для детей и подростков «Большие гонки 2020». Good afternoon, dear viewers. We are pleased to welcome you on the 4th International Competition for Technological Creativity for Kids and Teenagers Big Races 2020. Пандемия вносит свои коррективы во все сферы нашей жизни. Вот и наши соревнования в этом году проходят в формате онлайн и только в творческой категории. С другой стороны, это дало возможность принять участие ребятам из робототехнического центра Science Kids, Индия. The pandemic makes its own adjustments in all areas of our lives. So our competition is held online this year and only in the creative category. On the other hand, this made possible for the guys from the Robotics Center Science Kids India to take part. Всего же на соревнования было прислано 30 заявок, а кто победит сегодня, мы узнаем в конце дня. И пару слов о судьях. А судить нашу категорию сегодня будут 30 applications were sent to the competition, and who wins today we'll learn at the end of the day. And a few words about judges. Our category will judge Крестьянов Владислав Дмитриевич, Шепелькевич Олег Александрович, Субхангулов Решат Идиатулович, Салимжанова Наиля Наилевна, Кокарева Анастасия Владимировна, Никитин Анатолий Валерьевич. Ну что ж, проекты готовы, судьи готовы, можно приступать. So the projects are ready, the judges are ready. We can start. Здравствуйте! Наша команда Лего-строителей. Меня зовут Плотников Артем. А меня Александров Трофим. Мы представляем наш проект «Лего-телевизор». Мы на этом телевизоре покажем историю города Бирск. Для создания использовалось Лего-Виду и Лего-Виду 2.0. Конструкция представляет собой коробку телевизора с подвижной лентой. На основании коробки крепятся 2 смарт-хаба и 2 мотора, которые крутят 2 оси зубчатыми колесами. Прижимной механизм состоит из мотора и из зубчатой передачи. Город Бирск был основан в 1663 году как крепость на месте сожженного во время башкирского восстания села Архангельского. Играл большую роль в заселении Башкирии русскими. Бирск изначально был русским городом, но со временем стал многонациональным. Свое название получил по реке Бірь, которая протекает вблизи города. В 1774 году Бирская крепость была взята и сожжена войском Салавата Юлаева Пугачева. После окончания крестьянской войны отстроили заново. В 1781 году получил статус уездного города. Сейчас он расположен на территории Республики Башкортостан. В 1824 году город Бирск посетил император Александр I. В годы Великой Отечественной войны в Бирске некоторое время жил известный композитор Сферидов. Бирск славился особыми историческими богатствами. В городе сохранились старые купеческие дома и старинные общественные здания. В Бирске числится около 30 объектов культурного наследия. В 1990 году Бирск был включен в список исторических населенных мест РСФСР. Предлагаем познакомиться с самыми интересными достопримечательностями Бирска. Свято-Троицкий собор. Храм 3 казанских святителей. Памятник купцу. Торговый дом купеческой династии Черковых. Дом рода Капустиных. Дом купца Коновалова. Дом купца Горохова. Дом купца Белова. Дом уезда акушерки Вотлашовой. Торговый дом купчихи Морозовой. Здание городской управы. Пожарная арка.
Очень интересная работа у вас была, ребят. Единственное, что нам очень понравилось, картины и фотографии сменялись немножечко быстрее, чем вы говорили. Вот это вот на будущее немножко учтите. Здравствуйте, меня зовут Белышев Егор Александрович, мне 6 лет. Тема моей работы – сила упругости. Так как я являюсь мальчиком, мне стало интересно самому придумать и сконструировать пистолет и винтовку, чтобы узнать, кто стреляет дальше. Цель и задача моей работы – выявить закономерность между степенью деформации предмета и силой упругости. Мы выдвинули гипотезу: чем больше сила упругости, тем больше деформация предмета. Наше исследование ушло 2 дня в студии робототехники «Умникум» город Бирск. Мы использовали конструктор Лего Way-Do 2.0. В данном наборе присутствуют резинки, которые нам помогли в работе. Мы решили создать 2 модели. У пистолета была укороче ложбинка, а у винтовки была удлиненная ложбинка, чтобы узнать, кто стреляет дальше. Из деталей Лего мы собрали спусковой механизм. Это рычаг, это ось, это резинка. В ходе работы натяжение у резинки у пистолета было сантиметров 5, а у винтовки было сантиметров 11. Затем мы стреляли по очереди из винтовки и из пистолета и выяснили, снаряд у винтовки летит дальше, чем у пистолета. Результат нашего исследования. Снаряд у винтовки летит дальше, а у пистолета близко, потому что у винтовки натяжение больше, а у пистолета натяжение меньше. Мы сделали следующий вывод. Сила упругости зависит от степени деформации предмета. Чем сильнее натяжение резинки, чем дальше летит снаряд. Очень тяжелые такие термины используешь. Уже прям готовы мы тебя в школу на физику брать. Степень натяжения, величина деформации. Очень сложные термины. Если хорошенечко порыться в учебниках, можно было бы попроще найти. Удлинение или смещение. Потом, когда ты сравниваешь два макета таких, значит, резинки, не использовал слово жесткость. Вот в опытах у тебя резинка всегда была одинаковая, одна и та же? Да. Угу. А от чего ты брал эту резинку? От конструктора Way-Do 2.0. Понятно. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, я Бадретдинова Элина, Республика Башкортостан, город Уфа. Представляем вам наш проект «От нашей грядки и прилавка к вашему столу». Качество земли становится с каждым годом все хуже и хуже. Плодородный слой почвы постоянно находится под плохим воздействием от дождей, наводнений, сильных ветров, обработка земли человеком. Почва, достигшая предела деградации, абсолютно непригодна для выращивания культур. Это влияет на сокращение продуктовых запасов и может привести к голоду в отдельных странах
и даже во всем мире. На фоне быстро растущих высоток и снижения уровня экологии в мегаполисах жители больших городов отдают предпочтение здоровой натуральной пище. Затрагивает такие важные вопросы, как развитие, дополнительное, бесперебойное снабжение городов продуктами питания. В последнее время онлайн-торговля и доставка продуктов приобрела новое значение. Но из пандемии COVID-19 кардинально изменила наши привычки, заставляя сидеть дома на самоизоляции, носить маски и перчатки, дистанцию держать, и доставка все равно является небезопасной. Мы создали вертикальные фермы для выращивания продуктов в городе. Такой подход дает колоссальную экономию на логистике и ресурсах, что очень актуально для перенаселенных территорий. Сокращение затрат позволяет снизить стоимость продукции, а подъемный механизм позволит людям получать возможность есть свежие овощи и зелень. Также подъемный механизм может поставлять продукты из магазина в квартиру. Особенно это актуально в разгар пандемии и в режиме самоизоляции. Подъемный механизм сделан из Lego Vedo 2.0. Используется датчик наклона для начала работы подъемного механизма, мотор для движения подъемного механизма, смарт-хаб для передачи данных. Транспортировка продуктов производится прямо в кабине, которая перемещается по вертикальным направляющим. Кабина перемещается за счет лебедки. Двери лифта открываются, когда кабина находится на данном этаже или квартире. В программе робота есть два режима работы: автономный по заданной программе и ручной с пульта управления. Сейчас я вам покажу. Спасибо за внимание. Так, мне вот понравился в вашей работе лифт, который поднимает и опускается, да, там у вас? А вот кроме как вот в таких вот применений еще где-то может, нет, такой лифт применяться? Ну, да. Примеры, 2-3 примера сможете привести, где можно применить вот точно такой же лифт? Может, в домах, квартирах. Ну, правильно, да, вот мне тоже, когда мы обсуждали, вот именно в домах, квартирах такой же лифт тоже можно поставить, и очень удобно будет. Мысль очень хорошая у вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы учащиеся технопарка города Благовещенска. Я Людмила, он Георгий. Мы решили создать проект робота-кормушку. Робот-кормушка нужна, чтобы бездомные кошки находили себе еду в определенном месте. Кошка, учуяв запах корма, подбежит к кормушке, зайдет, пройдя мимо датчика движения, зайдет в кормушку. Датчик движения откроет дверь. Кошка поест. Пока кошка ест корм, датчик не будет закрывать дверь. Закроет. Мы сделали модель из конструктора Лего.
нижнюю панель, боковые стенки, задние стенки, верхнюю панель. На верхней панели установили мотор, ременную передачу, чтобы дверь открывалась и закрывалась автоматически. Мы поставили датчик движения, написали программное обеспечение для робота-кормушки. Когда кошка проходит мимо датчика движения, дверь открывается на определенное время. Кошка может поесть. Когда время закончится, датчик движения увидит, что кошка вышла из кормушки, он автоматически закроет дверь. Мы надеемся, что наш проект поможет бездомным кошкам и приучит людей заботиться о природе и животных. Хотелось бы увидеть не на маленьком макете, а все-таки маленького реального котенка. Как он вообще унюхал бы вашу еду, смог бы открыть, как это все бы работало в реале. Надо было попробовать с котенком. Не пробовали? Не нашли кота. Эх. Жалко. Молодцы, ребят. Здравствуйте, меня зовут Коля Мельников. Всем привет, я Степа Лысов. А вместе мы команда Every Boys. Мы играем научный тойс, потому что мы Every Boys. Сегодня мы хотим вам рассказать о нашем проекте Every Medic. Автоматическая роботизированная таблетница. Мы долго готовились к этому конкурсу. Посещали врачей, школьного фельдшера, Бирский медико-фармацевтический колледж, чтобы побольше узнать информацию о лекарствах. Сегодня во всем мире проблема номер один – это пандемия коронавируса. В то же время эта пандемия подняла множество вопросов, связанных с экологией, здоровьем, безопасностью человека. Один из таких вопросов – уход за больными в больнице. Ведь в настоящее время люди стараются как можно меньше контактировать друг с другом, чтобы не заразиться вирусом. А в больнице это невозможно, ведь медсестры должны ухаживать за больными. Но врачи и медсестры тоже люди, и они могут болеть, или они могут быть переносчиками некоторых вирусами, которые могут заразить пациентов в больнице. Поэтому мы занялись этим вопросом по созданию робота, помощника медицинским сестрам по раздаче лекарств пациентам, которые лежат в больнице. После того, как мы поговорили с врачами, нужен ли такой робот, они сказали, что это было бы хорошо, если был такой робот, который смог бы раздавать лекарственные препараты в нужное время и в определенные палаты. По нашей задумке, робот-таблетница будет оббежать палаты, где лежат больные. Робот сможет определять по штрих-коду больного и выдавать ему нужное лекарство. Штрих-код будет крепиться на руке больного, когда он поступает в больницу. В программе робота будет записано, что за пациент, с таким кодом, какая у него болезнь, какое лекарство ему выдать. Кроме лекарств, робот должен наливать воду, если лекарство нужно запить. Но без участия человека робот не справится, ведь в специальном блоке-комнате медсестра должна закладывать лекарственные препараты. В нашем случае это таблетки. В специальный бак должна заливать воду. По нашей задумке робот должен ездить по коридорам и палатам больницы. Обслуживать пациент робот сможет только на одном этаже. Робот предназначен для лечения пациентов, которые болеют вирусными заболеваниями, и контакт с ними должен быть ограничен, но прием лекарств строго по расписанию. Для создания робота мы использовали Lego Education Mindstorms EVE 3. Для движения робота мы использовали
2 больших мотора, 3 средних мотора для выдачи таблеток, 1 большой мотор для подачи воды. И также мы использовали 2 блока управления. На роботе использованы 2 датчика цвета для движения по черной линии. Ультразвуковой датчик определить, взял ли пациент лекарство. Гироскопический датчик позволяет роботу разворачиваться в нужном направлении. В отличие от других таблеток, наш робот – это мобильное автоматическое устройство, которое должно ездить по палатам и коридорам больницы и раздавать лекарственные препараты, чтобы исключить контакт медсестры с больным. Мы надеемся, что наш робот поможет медицинскому персоналу. Здравствуйте, ребята. Вот у меня такой вопрос. Вот если реально внедрять, вообще мысль, конечно, хорошая, вот особенно в условиях пандемии, чтобы доставлять лекарства к больным и не подвергать опасности врачей и медсестер. Но вопрос такой, а кто в больнице будет программировать это все? Его сложно программировать, это робота, или нет? Или его специальный человек может запрограммировать, и он может работать очень долго? Как это вот все у вас подразумевается? Его будет программист. То есть его достаточно один раз запрограммировать, и он сможет работать буквально месяцы, годы? Или каждый раз перед выездом программировать надо? Нет, на один раз. Ага, все, у меня вопросов нету, спасибо. Молодцы. А сможет он лекарства поднимать выше, чем вот на своем уровне? Нет. То есть больному придется опускаться из пола брать, или как? Или это побольше модель подразумевается? Больше. Больше? То есть это только у вас модель, да? А настоящий робот будет размерами побольше, так? Ага, все, понятно. Спасибо большое, молодцы, ребята. Спасибо, молодцы, ребята, молодцы, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Хлебников Ярослав. Добрый день, я Иван Храмов. Сегодня мы хотим представить вам проект, посвященный очень важной проблеме. Наверняка вы слышали о загрязнении мирового океана пластиком и другим мусором. В последнее время загрязнение достигает просто критических размеров. Ежегодно десятки тысяч птиц, китов, тюленей и черепах погибают от удушья скопления в организме пластиковых частиц, мешающих работе внутренних органов. На сегодняшний день около 800 видов животных и птиц находятся на грани вымирания. Даже сам человек во время приема пищи проглатывает более 100 кусочков опасного микропластика. Мы решили изучить эту проблему подробнее, искали материалы и способы ее решения в библиотеке и сети интернет. Для улучшения экологической ситуации требуются все возможные меры по очищению мирового океана от пластика. Мы поставили перед собой задачу сделать робота, который должен собирать пластик и другой плавающий мусор с поверхности моря. Управление роботом будет осуществляться с помощью бортового компьютера с программы либо оператором через пульт управления. Такой робот, кроме очистки поверхности моря, может делать фото-видеосъемку подводного мира и наблюдать за погодными явлениями. Питание робота будет осуществляться с помощью аккумуляторов,
которые будут иметь возможность подзаряжаться с помощью солнечных панелей. Процесс движения по заданному маршруту робот должен собирать при помощи специальных сетей крупный и мелкий мусор. В нашем проекте это реализовано с помощью небольшого контейнера и погрузочного механизма. После прохождения по заданному маршруту робот должен высыпать мусор на транспортерную ленту и погрузить это в транспорт. Транспорт доставит мусор на сортировку и переработку. При создании робота использовался конструктор Lego MyStorms EVO3. Для создания робота использовались два больших мотора для передвижения колесной базы, один средний мотор для работы контейнера, один средний мотор для работы загрузочного механизма. Также мы использовали два датчика цвета для того, чтобы робот двигался по заданному маршруту. В реальности робот может использовать спутниковую систему или систему триангуляции. Для движения транспортерной ленты использовался один большой мотор. Для работы погрузочной площадки использовался один средний мотор. Ультразвуковой датчик для того, чтобы определить, требовали ли робот на разгрузку или нет. Сама работа транспортерной ленты будет осуществляться за счет аккумуляторов, которые можно заряжать солнечными панелями. Мы надеемся, что наш проект привлечет внимание не только к мусору, который находится в мировом океане, но и к мусору, который человек оставляет везде после себя. Мы верим, что каждому по силам сделать нашу планету, наш дом чище. Море, море, мир бездонный, пенный шелест волн прибрежных. Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори нашей юности, надежды. Моряку даны. Всем спасибо за внимание. До свидания. Молодцы, очень актуальное. Единственное, у нас было такое ощущение, что он у вас не плавает. Раз он очиститель моря, значит, как-то надо, ну не знаю, продумать, не продумать, но, по крайней мере, чтобы он плавал. Здравствуйте. Я Назарова Женя. Я Назарова Влада. Мы из Республики Башкортостан, город Уфа. Представляем вам наш проект «Бизнес-центр Эко». Большая часть населения планеты проживает в городах, из-за чего происходят перегрузки городских территорий. В данный момент стоит отметить следующие тенденции для жителей городов. Ухудшение условий жизни, рост заболеваний, падение производительности человеческой деятельности, уменьшение продолжительности жизни, загрязнение окружающей среды. Если сложить в кучу все проблемы современных городов, то их список будет продолжаться бесконечно. Обозначим наиболее критические экологические проблемы. Изменение рельефа, деградация природного ландшафта, проблемы бытовых отходов, проблемы водоснабжения, загрязнение воздуха. Существует и другая проблема – парковка. В любом крупном российском городе проблема парковки стоит остро. В центре, где сосредоточена деловая жизнь, в спальных районах, около крупных торговых центров, каждый кусочек земли используется для стоянки автомобилей. Так, в эпоху технологий и эффективности у нас появилась идея создать бизнес-центр Эко. Это проект, в центре которого люди. Бизнес-центр Эко – это проект, в котором самые передовые решения. Применение возобновляемых источников энергии в виде солнечных батарей, экологичное кафе на крыше, большое количество зелени, вертикальная инфраструктура, автоматическая вертикальная парковка, продуманная система транспорта с возможностью ходить пешком или ездить на велосипеде. Мы создали новый формат бизнес-центра, в котором все решения направлены на создание наиболее комфортных и органичных условий для развития вашего бизнеса. При создании автоматизированной парковки был использован конструктор Lego Education Spike Prime. Использовали один средний мотор для вертикального движения подъемного механизма и палеты вместе с машиной.
Программируемый хаб Лего для передачи данных и создания автономного робота. Транспортировка машины происходит на полете, которое перемещается при помощи вертикальных направляющих. После запуска программы автоматизированная парковка поднимается до нужного этажа. Программу можно менять в зависимости от поставленных задач. В программе робота использованы два режима работы. Автономный по заданной программе, ручной, с пульта управления. Сейчас мы вам продемонстрируем. Спасибо за внимание. У меня такой вопрос возник. Мне понравилась вообще очень ваша работа. Вот я заметил, у вас подразумевается очень много цветов. Во всем спрашивается, а кто будет эти цветы поливать и ухаживать за ними? Можно оборудовать их автоматической системой полива, или же будет специальная профессия человека, который будет ходить по этажам и регулярно поливать эти цветы. Ну вот меня как раз такие мысли как раз тоже посетили, что это либо отдельного человека надо будет, либо отдельно дополнять вашу работу вот как раз системой полива из специального робота, который может кататься и просто поливать эти цветы. Если цветы не перемещаются, в принципе, программку можно написать, чтобы он по координатам подъезжал и поливал, да, периодически. Работа вообще хорошая, молодцы, вопросы правильно, молодцы, девочки. Здравствуйте, меня зовут Кондратьев Дмитрий. Я представляю свой проект «Автоматизированные раздвижные двери». В условиях распространения COVID-19 Роспотребнадзор установил правило, что в помещении до 50 квадратных метров должно находиться не более 5 человек. В связи с этим мы решили разработать автоматические раздвижные двери с ультразвуковыми датчиками, которые будут подсчитывать количество находящихся людей в одном помещении. Также автоматические двери гораздо практичнее и удобнее тех дверей, которые открываются вручную. Цель нашей работы – разработать двери, которые будут подсчитывать количество людей, находящихся в помещении. Робот представляет собой систему раздвижных двустворчатых дверей. Расхождение створок происходит в стороны от центра. При создании робота был использован конструктор Lego Международный EV3. Возле дверного прохода были установлены ультразвуковые датчики для подсчета людей, вошедших и вышедших. Датчики касания используются для остановки раздвижных дверей. Два больших мотора используются для движения дверей. Личная передача преобразует вращательное движение в поступательное. В программе есть две переменные, которые отвечают за количество людей в помещении. После запуска программы идет ожидание сигнала от входного или выходного датчика. Как только датчик срабатывает, ворота открываются. И идет ожидание второго датчика. Если датчик не срабатывает, ворота автоматически закрываются через 3 секунды. Каждый раз к соответствующей переменной man-in или man-out прибавляется по 1 единице. Переменная выводится на экран. Первое число на экране – это сколько вошло людей, а второе число – сколько вышло. Количество людей, которые посчитали при входе, выходе,
Это мы не увидели на видео, не совсем заметно было. Вот у меня такой вопрос. А как вы видите, вот кроме в вашей работе предусматривается использование автоматизированных раздвижных дверей, где-то еще можно такие двери применить, как вы считаете? Можете предложить несколько вариантов? В аэропорте. Вот я как раз в школе, вот было бы, представьте себе, как хорошо, молодец, так называешь. Вот турникеты у нас стоят же в школе, у вас в школе турникеты есть? Как хорошо было бы, когда турникет считал, сколько человек из класса пришло, да, то есть и в любой момент времени можно увидеть, кто отсутствует, кто присутствует, да, сколько человек присутствует, сколько отсутствует. Вот, хорошая работа, молодец. Hello, my name is Mudit Agrawal and in this video I am going to be demonstrating my project for the Big Races 2020 competition. My project is a safe which is also known as a password box. Its advantages over other conventional safes is that if sturdier materials are used, it will be secure enough to store semi-valuable objects while being much cheaper than other safes. So here is my project. Now its basic functionalities are locking and unlocking this lid right here. It can do this by this servo here. So now I've uploaded the code and my Arduino in the safe is connected to my laptop using this USB cable right here. So the uploading is complete and now the safe is working. So I first of all wanted to show a few of the additional functionalities, after which we'll see how the safe locks and unlocks. So first of all, as I said before, this safe has 3 modes in it. The very first mode is the idle mode, which you can see that on the LCD display. In the first line it is showing that it is locked, and on the second line it is showing to enter the correct password, and it's showing that the current mode is idle. Now what it means by that is that no password has been entered and right now you cannot open the safe. You can also see that in the idle mode the RGB LED glows blue in color. Now for opening the safe I need to enter the correct password on my keypad below. So I'll do that. So the correct password for opening is 264, which I'll enter. So 26. Now you can see that I've entered 2 passwords, and on the safe it is showing that I've entered 2 passwords. So this can be helpful if you are not sure whether you have entered or not, because sometimes the keypad does not take the input. Now I've entered the 2 password and the 2 characters, and the last character is 4, and you can see now the LED is glowing green. This shows that the mode has switched to unlocked and now I can open it. But you'll see that it is still showing closed, which means that I cannot open it. For opening it, I also have to toggle this switch to the on position, which rotates the servo, you might have heard, and now you can open the lid easily and keep whatever you want to keep inside. Now if I want to close the safe again, I have to toggle the switch right here to off, and now the servo has locked and it's showing that it's closed, but it's still unlocked, which means that someone else can still open it by toggling the switch. For resetting the password and switching to the mode to idle, I have to press this R button. The buzzer beeps and now you can see the LED has once again changed to blue color and it's showing the mode is idle. Now what if I enter the wrong password? So let's enter a wrong password. It's showing I've entered first character. It's showing I've entered the second character, and now I will enter the third character. The LED is glowing red and the buzzer is beeping for 5 seconds. Now the reason I've put a delay of 5 seconds is because if someone is trying to break into your safe, he will have to wait for 5 seconds after every combination, which will take him longer, and by that time you'll probably notice that someone is breaking.
Now these were the basic functionalities. I've also added an additional functionality in it, which is that if I press the touch sensor right here, the LCD displays the temperature and the humidity inside the safe. Now it is getting this information through the DHT sensor inside here, which is calculating the temperature and humidity. Now the advantage of this safe compared to other safes is that instead of using MDF, if I use a more sturdier material, it can be secure enough to store semi-valuable items while being cheaper, because I'm using a cheap microcontroller, which is an Arduino Nano. It's a 8-bit microcontroller, and along with that all the other electronic components are cheap as well. Now I've connected all the components to my Arduino using jumper wires, which you can see are visible. They are connected on a common breadboard inside the yellow color plate, base plate, which is right here. Below this is all the wiring, which I can even show you. So you can see that I've removed the plate, and this is all the wiring right here. So what can you recommend for blind people? How can a person use it if he or she is blind or poor vision, like me, for example? So for that, what we can do is that we can put braille characters on the keypad, and we could also add some kind of speaker in it which will instruct the person how to do it. So we can improve the overall feedback so that even a blind person can use it. Yes, okay, thank you. This is a greenhouse here, and this is the circuit board for it. We have made use of DHT11 and LDR sensors that allow us to monitor the light, temperature and humidity in the greenhouse and display it here. If the temperature or humidity is too high or too low, it will send a message to the farmer or to the caretaker, which will allow him to regulate the conditions for optimum growth of plants. So this is how it can be useful in increasing yield in countries where there's like less water or less or hot countries. Is it possible to use monitoring system? Which system? Yes, monitoring system. Yes, of course it is possible to use a monitoring system. It will help enhance the functioning of the greenhouse. For example, open windows or water plants, something like this. Can you use it in your project? Open windows will be a little difficult because it's a greenhouse, it has to be a closed space. For water plants, yes, we can use water plants because in the end they're plants. We can use the greenhouse to grow them too. Okay, thank you. Thank you. Spasibo. Hello everyone, I'm Manpari, studying in grade 3. Hello, I'm Jeeta, studying in grade 5. We are going to present a topic named Smart Car. Lately, when we have been traveling on a vacation by road, I saw that during the night, headlights of the oncoming car are so strong that it blinds the person driving and endangers all the people sitting in both the cars. Due to this, there have been many accidents in the past which have resulted in loss of loved ones of many families. So what is the result for that? Well, it's simple. We think that every car should have an extra module attached to it. The module consists of LDR sensor and Arduino Nano. So, when the module is attached to the car, it will help to decrease the number of accidents. The parts we have used are LDR sensor, microcontroller, LED as headlights, VO motors and
and rechargeable batteries. Our model will have an LDR sensor on the front of the car, as LDR sensor will be used to detect the intensity of the light falling on it. If the intensity of the light coming from the other car is too much, then the intensity of the light from the headlight present in both the cars will decrease, as this module will be attached in all the cars. This will ensure a safe drive. Because there's something in the air. Hello everyone, I am Palak Vijay Davi and today I am going to show you a smart locker box. This project is made by me, that is Palak, and my friend Purvi. So let us see the project. This is my project, the smart locker box. So here I will enter the wrong code, that is 2649, and it is showing wrong password with the red LED on, and it is locked. Now I will enter the right password 2580, and it is the correct password. So let us first see the components which I have used in this project. I have used an LCD, I have used keypad box, I have used a servo motor, and I have used an Arduino. So these were the components which I used. Now let me explain you the code. This is my code. So basically in setup there is the components which I have used in this code, and then in loop, loop means endless, and there I have used the code which I need to do it continuously. So in this part I have made a code that says that when the key 2 is pressed, then whatever the total is there, it should be added by 2, and like that way there is a coding. And over here this block says that if the count is 4 and total is 1, then it should say correct password. It should say correct password, and there is the coding of that. And then over here I have said that if the count is 4 but the total is not equal to 1, then it should say wrong password. So it is over here. So this is all based upon logic. I have used here I2 LCD clear because when we do some coding and our previous code is there on the LCD, that is why we need to apply I2C LCD clear so that our code is visible to everyone. So this is my coding. Thank you for watching this video, and I hope that you all like my smart locker box. Thank you. Can you do in that way not to keep joystick in one position? For example, not to put it in 2 or 3 seconds, or just put it in one way and that is all. I'm not able to hear you clearly. Okay, one more time. Can you do in this project that way to keep joystick in one position? So to put in one position and not to touch it anymore. And a question and an answer will be. No, I don't think that would be fun because the main motto of this project is to make it look fun and to entertain the people. So if we just keep the joystick on one side, it won't look fun. Okay, thank you. Она, короче, говорит, что это не будет весело, если ты вот так сделал, отпустил и типа все. Вот так это веселее, когда держишь. Any questions? No, thank you. Hello, my name is Ayush. Today I'm going to show you the components in our project. Our team's name is Furious Falcons and my team member's name is Aniket. This is the joystick that controls the LCD screen in our game. And this is the Arduino. It controls everything that's happening here. And this is the LCD, also known as liquid crystal display. It is a 16:2 screen.
Thank you guys, and now Aniket will take over to show you how the game works. Hello guys, ourselves the Furious Falcons. As my friend would have explained to you how the components of the game work, I shall explain you how the game works itself. So I shall connect my Arduino to my computer. When it gets power, it tells us the rules. You can read along, I shall explain it. It tells us that you will start with the number 2 and you have to merge it with other numbers to always make an even total. If not so, then you have 10 seconds to make it even, or the game will end. Also, you have to merge with numbers or 2 the game will end. Remember, the tens place of your number has to touch the on-screen number, not the units place. So, let's see. As you can see, I'm the 2 and I'm moving it with my joystick, and when I reach it to the 5, I merge it with 5 and make a total of 7. Now if I go to 9, and as you know, 7 is an odd number. If I keep it on 7 for a long period of time, you will see that the game ends. But before that, I shall merge it with 9 and make it 16. Which is not an odd number. Now I shall join it with 19, and now I shall try and go to the 2, and as you can see it's 21. Now it's an odd number, so I shall not touch the joystick and show you how the game ends. It tells us that game's over. Your high score was 21 because that was the score on which you died, or the game ended. Thank you. I hope that you liked it. Hello everyone, my name is Suhan and I have made this project with my friend Param. So, our project's name is Well Automation. We have just made this project to help farmers. At first, farmers had to face many problems with irrigation. So, we have made this project to help farmers. In this project, the farmers just have to press the on button and the water will start flowing. And if now the farmers think that the water is sufficient for them, they will press the off button. So, the components used in our project are Arduino Nano, Arduino Shield, Bluetooth and motor. So, we have made this project to help farmers. I hope you like our project. Thank you. Hello friends, my name is Param. My friend Swan told you about our project Well Automation. Now I will show you it's working. So first I will tell you what and where our components are. So our components are in this powerhouse or the working house, which will control whole our project. This is an artificial well with a pump motor and water inside it. And here is a small designed farm. I cannot pump motor and release water on this board as it will get wet. So I am pumping water in this bowl. In future, the farmer can release or pump water to their fields with the help of these pipes, and the water will flow in a tributary system, which will irrigate the farms in just 5 minutes. So let's start. So I'm controlling this project with the help of Bluetooth on my phone. In future, the farmer can control our project with the help of 2 buttons. We have made this project in such a way, if the farmers don't have a mobile phone or smartphone, they can just control this Well Automation with the help of 2 buttons. They have to just on the switch of the 2 buttons, and the buttons will get the power and they will start working. And whenever the farmers want to irrigate their fields, they can control our project with the help of buttons. And if they want to control our project with the Bluetooth system and they have a smartphone, they can just connect with our Bluetooth app. This is also there in the Play Store. You can download it. They can just control it with the 2 buttons here, on and off. Now let's start. I am clicking on the on button in my phone, so the pump will start working, and here the LCD is printing on or starting, and whenever I click the off button, it will stop.
I have clicked the off button and just in few seconds it stopped. The water is there on the farm. The pump also stopped. And our project is there. Thank you. What is the distance from a person to, for example, a well can be? For my project, for the small project, I have used the normal simple Bluetooth FC05 whose range is till in centimeters, like 5 centimeters, 12 centimeter maximum. But if I am implementing my project in a bigger scale, like in real life, then I will use like IoT sensor or some good Bluetooth sensor whose range is maximum from the well to the farmer's house or field. Okay, thank you. Hello judges and my dear friends, I am Devash and this is my partner Vihansha. Today we would like to explain and demonstrate our health kiosk. Firstly, it is a self-service kiosk which saves both time and money. It is a hassle-free kiosk which can be used anywhere, anytime by anyone on the go. Kiosks are inserted as health checkers on railway stations, airports and public places. People can check their weight, temperature, pulse rate, heart rate, BP and BP monitoring and oxygen levels for timely action. Well, the question is why we should use a kiosk instead having real doctors. Firstly, it saves time from the long queues in the clinics. Second, it is available for all age groups. And third, senior citizens who find it difficult to book an appointment in the hospital for their basic body checkups. Now my partner Vihan will demonstrate the health kiosks. Thanks Devash. Now I'll demonstrate how our health kiosk works. The parts we have used are cardboards, Arduino Nano, ultrasonic sensor, LCD, temperature sensor, male to female wires, female to female wires. First, the person will have to insert the coin to use this kiosk. Secondly, the person will come close to the kiosk. The ultrasonic sensor will detect the hand of a person or an object and will send signals to the Arduino Nano that the kiosk is ready to perform. Further, the Arduino Nano will send signals to the LCD, which is also known as liquid crystal display, which is ready to display, "Hello, welcome to my health kiosk. Place your hand on the temperature sensor." So, we just have to place our hand on the temperature sensor. Then the person will have to insert his or her finger in between the oximeter. The oximeter will detect his or her oxygen or pulse rate. Then for the blood pressure monitoring, the person will have to insert his or her hand and wait for the beep sound. The device will detect his or her blood pressure. Then for the blood sugar levels, we have to press this black button and wait for the green light to turn on. It will detect our blood sugar levels. And for the weight machine, the person will have to stand on it and it will display the weight. Isn't that interesting? All body vitals under one kiosk. Now I'll show you the real demonstration. First, the person will show his or her hand like this. "Hello, place your hand on the temperature." So I have to place my hand. My temperature is 36.13 degrees Celsius. So stay tuned for next version 2.0 in which we will try to add real weight machine, blood pressure monitoring, blood sugar
blood sugar device, oximeter and real pulse rate monitoring. Thank you judges and everyone present here. I hope you like the idea, explanation and demonstration of our health kiosk. My name is Kavin Bhavisi and I am here to present my project on preventing accidents and traffic jams. Some types of people who don't like to follow traffic signals, they break it and go ahead, which led to accidents and traffic jams. To prevent it, I have came up with an idea. Whenever there will be the red signal, the pointed part will come out. And if some car tries to go ahead, it can't, as there are pointed lines which can puncture the tire, and the car will stop there only. And when it will be the green signal, the plain part will come out and the cars can go ahead. Now let's show you. Now it's a red signal, the pointed part has come out. Now when there will be the green signal, it will the plain part will come up. I have to take the difference between them 10 seconds. Now it's green signal, plain part has come out, and now when there will be the red signal, the pointed part has come out. If there is a heavy vehicle, then also it will stop, as the tires will be punctured due to pointedness. So this is my project. Thank you. Can you do in your project something that warn people about nails on the road? There will be a board that will aware that there are nails on the side of the road, so that people don't go there. So for example, yellow light to warn people. Can you do that? Yes. Okay, thank you. Can I leave now? So Any questions? No, thank you. We like your project. Thank you. Thank you very much, Kevin. Hello, I am Tanay and he is Vihan, and this is our robot, Rastenia Researcher. So Tanay, why have you brought this robot here? Did you water the plants today? Oh no, I forgot. What about last weekend when you had a trip to Goa? Oh, that was a major issue. Behind the plants could have died. That's where we use a Rastenia Researcher robot. Sometimes we forget or aren't around to give the water to plants. Vihan, do you know how the Rastenia Researcher robot works? No, I don't know, but I'm very eager to know it. This is a moisture sensor. It will report the Arduino if there is a lack of moisture, or there is moisture, or there is no moisture. If there is a lack of moisture, no moisture, it will give a command to Arduino, and the Arduino will give a command to the servo motor to go on the necessary angle. Once it's reached on the angle, it will give a command back to the Arduino. The Arduino will give a command back to the pump motor, and then the pump motor will start pouring water. Can you give me a brief about the coding side? Yes, I could give you a brief of the coding part. So first, as you said, the moisture sensor will give a feedback to the Arduino Nano. This will be in the form of high or low, or in the binary system 1 or 0. If it's high or 1, then the Arduino, that means that the plant needs watering, and the Arduino Nano will act accordingly. If it's low or 0, then the moisture sensor means that you don't have to water the plant. Then the Arduino Nano will act according to that. Vihan, what if there's no electricity? Yes, that's a major problem, right? So there are a few solar cells inserted into the Arduino Nano using a solar panel. So when the electricity shuts down, the solar panel will use the solar energy? It will use that, of course, with solar cells,
and it will it will use that electricity to run the whole machine. Nihan, don't you think we need a demonstration? Yes, of course. Let's see the demonstration of this project. So first the servo motor is rotating and the water started to drip. Why this happened? Because of the moisture sensor telling the Arduino Nano that the plant needs water. And the Arduino Nano told the pump motor to start kicking. That's why this action took place. So we have reached a conclusion where if you forget or go somewhere else, you don't have to worry that your plants will stay dry because of this machine. Rastenia research. So before ending, I would like to give a special thanks to our Robotics Institute Science Kids. Thank you. Hello respected judges. My name is Zaire Mehta and I study robotics in Science Kids and I am 10 years old. Today I got a golden opportunity to show you my project in front of you all. My project name is COVID Medicine Helper. This helper will carry medicine to the COVID patients' room, those who are admitted in hospitals. Hence, this helper will carry medicines without human touch. Therefore, there will be no spreading of germs. The components I have used to make this project are two-wheel robot, the motors, the Bluetooth, the Arduino Nano, 4 female to female wires and the tray. So now let us test it. My project can go in 4 directions: forward, backward, left and right. This project, it can save time and effort of the hospital staff. I wish this project go in around the world in the maximum places. We can also use this project in those who are in home quarantine. It is very useful for COVID people. The range of the Bluetooth is up to 15 meters. So I'm really thankful to Science Kids for providing me with this honorable opportunity and place my passion in the right direction. They have motivated me to work hard and work towards my goal. I'm also thankful to Big Race Committee for taking time and watching my project. Hope you like my hard work. Thank you very much. How often we should change the map on your robot? So to clean the dust. Ma'am, we should change it on a week basis, as by the week it will have swooped nearly the houses a lot of dust. So a lot of dust would have been collected. To prevent accumulation in that, you should change it on a weekly basis. Hello friends, my name is Soham and I study in grade 6. Recently, when I was walking through the street, I found a blind man almost crashing into a pole. At that time, I thought there should be a device which should help blind people navigate through streets and help in such a situation. That's when I came across an idea known as USE or ultrasonic eyes. Ultrasonic eye uses an ultrasonic sensor programmed by an Arduino Nano and powered by a 7.4 volt battery. The ultrasonic radiations emitted by this sensor, when bounced back within 30 centimeters, tell the buzzer to buzz, through which the blind man can know that there is a pole or an object in front of him. Now we'll see the demo.
In India, there are almost 40 million blind or visually impaired people. That is also equal to 20% of the world's blind population. If this product is produced on a mass scale, then it can be a great help to these blind people alongside with their walking stick. So this is it, USC, ultrasonic eyes. Thank you for watching my video. I am Purav Shah. I am from 8th standard and my project based on Arduino is a digital clock. What is a digital clock? It is a type of clock which shows day, date and time, and it also has an alarm in it. This is the alarm. The buzzer is acting as an alarm. Suppose I've kept the alarm as 8:30 in the morning, and if it is 8:30 in the morning, the buzzer will buzz. The other materials I've used for this project is some nut and bolts, 6 acrylic blocks, a LCD, a Arduino, a shield, a RTC for actual time, and some female to female wires for connections. And I've uploaded this code on a Arduino block. As you can see here, there is more to go. Yeah, as you can see here, I have also used a USB cable for my Arduino to connect to my laptop. Now I will show my interior of my project. So this is my interior of the project. I have used, as you can see, the female to female wires. Then this is my RTC. This is my Arduino and this is my shield. I have used some common connections because of lack of connecting ports, as you can see. Yeah. So this is my project. So we have a question. What is the use of this project? Where can we use your project, for example? We can use it in industrial purpose. We can use it in household things to see the time. It's very easy. You can even connect this to a Bluetooth, so you can arrange your times and alarms on a mobile via app, and yeah, you can control the time whenever possible. So you can use it in industrial things. You can even use it in vehicle transport, public vehicles like buses, vans and stuff, and even in a house. It acts like a wall clock. Okay, thank you very much. Prevention is better than cure. These words are fully true during the time of COVID-19. Humans are said to be the social animals. This coronavirus cannot stop us from being social. Everything is slowly but steadily reopening, like offices, shopping centers, malls, and in near future, perhaps even school. But with everything reopening, it will be even tougher to keep yourself protected from the virus. Even in our home, there are many people visiting, like courier man, postman, guest, visitor, and with everyone visiting, there is a chance that someone, when touches the doorbell, has the virus, so the virus will stay on the doorbell for the next 72 hours. And whoever touches the doorbell in the next 72 hours will be a victim of the virus. So to stop this problem, I, Arosha, and I, Rudra Joshi, have made a small replica to solve the same problem. This is an IR sensor doorbell. The things needed are not very expensive, and that is a plus point of the project. So the things needed are Arduino Nano, IR sensor, an uploading cable, medium density fiber board or MDF, a power bank to keep itself in power, and we also use a laptop for coding. It will keep you, your family and others safe. Another plus point is that it is cost friendly and it is also long lasting. So I would like to call my friend Rudra Joshi to show you how this is made. So now I am going to demonstrate how this project works. So now this is like a switch. When I put my hand for the first time in front of the IR sensor, the buzzer starts to buzz. When I put my hand in front of the IR sensor for the second time, the buzzer will stop buzzing. In brief, this is like a normal switch. We have used this as a count
because we want this application to be used in many other applications. So if I want to use it in a light, suppose, then I wouldn't keep my hand in front of the IR sensor for the whole time for the light to be there. I would just put it once and the light would be there, and the second time so that the light would close. This is how we are going to use our IR sensor as a switch. So just like the way he explained about LED, we have used it in the case of buzzers. Now I will explain you the programming. So here I have used the main program block, which has two parts, setup and loop. Setup makes the program run only once. So if I put a block in setup, the program will happen once and then it will go to whatever is written in loop. In loop, the program will run multiple times. So it will happen loop and loop and loop. In setup, I have used set integer variable, which will create a variable. So the variable's name is count and its value is 0. In loop, I have used the if block, which has two parts, test and then. If block is a condition block, which means like if I am testing this and it is coming right, then this should happen. Then I have used the equal to block. So this is equal to this, and so I have put digital pin D6 is equal to low, which is where I have connected my IR sensor. So if my IR sensor detects an obstacle, then set integer variable count plus 1, which is meaning I am not creating another variable, I am just changing the value of the variable. So I am changing the value of the variable by 1. So if I am putting my hand here, then the variable will change to 1. Then I am delay milliseconds, which will delay more milliseconds. Now again I have used the if block. Then count is equal to 1. So count is equal to 1, then buzzer or D2 is equal to high. D2 is where I have connected my buzzer. So when I am putting my hand for the first time, then the count will become 1 and then the buzzer will start buzzing. Then again I have put the if block where I have put count is equal to 2. So if I am putting my hand for the second time, then the buzzer should be off and I am putting the set integer variable count is equal to 0 block, so that the count does not increase and on and on and on like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the 1 and 2 will never come back again. And so this will work only for once. Then I have used the serial print, which is because I want to print my values so that I can read them and not make a mistake. So here it is 0, and when I am putting my hand here, it is becoming 1. Then I am putting my hand again, this is 0. So this is the counts value. So now 0 count, 1 count. Again, it is not showing 2 because like when I put my hand again, it is showing that set integer variable count is equal to 0. So that the count will not show 2. So this was the programming and the application of the idea. So this was our project and our team's name is Young Engineers. We hope you like it. Thank you. My name is Tanay Trivedi and I am in standard 7th. I am from Science Kids. I have made a robotic arm. A robotic arm is used for making things, moving things and segregating. It is widely used in automobiles and food processing factories. But nowadays it is widely used in automobiles. I have made a metal segregator robotic. Materials I have used for making this robotic arm is a electromagnet, 2 MDF cut, 2 servos and a wheel attached to a DC motor. I have used 2 joysticks for controlling this robotic arm, and it is programmed with Arduino Nano, which is given power by a battery pack. Now I will show you the working of this robotic arm. These are some mixtures. It is a metal segregator, so it will segregate the metal from it. It's like this. It has taken some. I
I will show the processing of this robotic arm. These are some mixture of iron filings and wood. Now I will pick this up with an electromagnet and move it towards here. Place it over here, and the iron filings will be segregated over here. This is how it processes. This is controlled by these two joysticks. This is used for rotating this and moving this servo, and this is used for controlling the electromagnet and this servo. Thank you. I got an idea from a crane that it picks up with a grabber. Instead, it can pick from an electromagnet. For making a complex grabber, instead we can make a simple electromagnet to hold if there is a metal. Okay, thank you. So we like your idea of making this robot. Thank you. Thank you. Hello everyone, my name is Saina Joshi, and in this video I am going to show you all my project. In this project I have done the programming in such a way that the serial monitor in my Arduino will give certain questions and my LCD will display the answers. I will be controlling this using my joystick. So as you all can see, it is showing done uploading. Now I'll go on my serial monitor. And as soon as I turn my joystick on the left side, it will print what is 4 plus 5 into 29, and my LCD will display the answer as your answer is 227. Similarly, if I turn my joystick on the right side, my serial monitor will show who is Rohit Sharma, and my LCD will display the answer as cricketer. If I turn my joystick on the upward side, it will ask first Prime Minister of India, and my LCD will print the answer as J. Nehru, which means Jawaharlal Nehru. Similarly, if I put my joystick on the downward side like this, it will ask National Animal of Australia, and my LCD will print the answer as kangaroo. So this was my project. Basically, in this project, I have made 4 questions using the 4 directions of a joystick. But if we wish, we can add more as well. Thank you. Сейчас идет процесс создания рекуператора. Сегодня мы приобрели материал. Материалы все доступны. Можно купить в любом магазине. Мы купили в Леруа. Здесь присутствует Arduino, контроллер, ЖК-экран, датчики температуры, алюминиевые трубки, разные трубы, как это еще сказать, вентиляторы тихие, чтобы рекуператор мог работать ночью. Труба, чтобы можно было направить поток воздуха куда угодно. И еще одна труба, которая будет входить в стену, чтобы был теплообмен. Так, вот эти алюминиевые трубки будут распилены напополам и вставлены в корпус. Дальше вот этой вот переходника, тройника, трубки будут стоять вот тут, то есть выходить отсюда. Отсюда будет, получается, воздух выходить теплый, отсюда заходить прохладный воздух, нагреваться и выходить. То есть без потерь тепла. У нас будет обычный теплообмен воздуха, чтобы заходил свежий и выходил. Так, это процесс сборки рекуператора, вторая стадия. Сейчас мы полностью его дособираем, корпус склеиваем где надо, шурупы, заклепки. Так, расскажу вкратце, что как. Вот это у нас входы и выходы. То есть вот этот вход для холодного воздуха с улицы. Это выход для теплого воздуха с улицы. Вот, тут стоит радиатор, через трубки радиатора проходит теплый воздух, нагревает трубки, и когда заходит холодный воздух, он нагревает холодный воздух и выходит теплый. Вот тут выход холодного воздуха,
прогретого. Тут вход домашнего воздуха загрязненного. Вот, осталось дело только за электроникой. Поставим два вентилятора, один на выдув, другой на вдув. И будем проводить испытания. Так, сейчас ведем тест рекуператора. Поставили в оконную раму пенопласт, потому что в нем легче всего было закрепить рекуператор. Сейчас на улице минус 10 градусов. Смотрим, сколько у нас примерная температура на выходе. Так, вот если смотреть, трубки у нас 22. Ну и примерно такой же воздух выходит, 20-22 градуса. Так, входное на улице, то, что выходит, 10 градусов. Получается, теплопотери небольшая. Так, на входе у нас прям... Сейчас. На входе у нас минус 7. На входе минус 7. Пока все. Сегодня второй день испытаний рекуператора. На улице у нас минус 5. Вчера было минус 10. В квартире у нас сегодня 23. Вчера было 26 градусов. Так, измеряем входной поток. Точнее, выходной поток на улицу. Он составляет 0,4 кубометра в минуту. И градус 23 градуса Цельсия. Так, теперь входной поток. Так, входной поток у нас 0,6 кубометра в минуту и составляет 21 градус. Так, ну, в общем, все. Это система для рекуператора. Вот это датчик газа. Это однополюсное реле. Это двигатель, вентилятор в нашем случае. Это батарейки 6 вольт. Это Arduino Uno. Хлебная доска и всякое такое. Вот. Когда к датчику газа подходит газ, вот он, начинает светиться лампочки и начинает крутиться моторчик. Вернее, вентилятор. У нас вентилятор. Вот. И когда будет подходить, то вентиляция начнет работать, и этот весь дым уйдет. Вот такая вот система. Так, ребята, ну вообще вот мне, честно, ваша работа очень сильно понравилась. Я бы хотел себе сам домой теперь такое сделать. Ну вообще идея просто сногсшибательная. Действительно, вот если в помещении влажно, то вот ваша модель позволяет закачивать реально свежий воздух и еще и обогретый. Единственный вопрос по энергопотреблению. Я понял, вы его реально дома поставили или нет? Да, дома. Сколько потребляет энергии? Не замечали, вот, например, за месяц или там за день по потреблению энергии, сколько вот, какую мощность он развивает, какую потребляет энергию? Ну, вентиляторы точно не помню, но каждый вентилятор вроде... Ну, они точно 220 вольт, каждый вентилятор. Амперы не помню. Ага. А обогреватель? Он же там, как у вас обогреватель еще стоит, правильно? Я понял. Нет, он, получается, горячие потоки уходят. Ага, горячие потоки на уходят. улицу. Ага. Грязный горячий поток уходит на улицу, а холодный согревается от дюралевых трубок и заходит домой. Ага, а дюралевые трубки от чего нагреваются? Они нагреваются от воздуха, который выходит наружу. То есть, ага, ух ты, вот оно вообще как. Значит, ну не до конца вообще работает. А дома, получается, они тоже получается, это отопление есть? Получается, выходящий воздух нагревает входящий воздух. Но выходящий воздух от чего нагревается дома? Ну, отопление. Значит, все-таки отопление тоже отопление тоже есть. Ну, вообще идея, конечно, шикарная. А кто подсказал или сами догадались? Ну, руководитель у меня есть. Руководитель есть? Понятно. Да. Ну, молодцы, у меня вопросов больше нет. Я просто говорю, идея вообще шикарная. Молодцы, ребята. Roclean, your friendly helper bot. The bot who cleans. Tired of cleaning? Want to fly through a course? Well, Roclean is the right bot to do so. Made from the least complex methods.
Row clean truly reduces your house workload. It can mop and sweep in the places where you cannot reach. It is fully manual and can be operated from the app, thus 100% in your control. Made from the most cheapest yet efficient materials, thus reducing cost. Looks tacky, works satisfactory. What was your inspiration? How did we get this idea? During these hard and tough times when the world is facing a pandemic, aka COVID-19, housemaids and servants are unable to come to help in the housework. It has become extremely hard for working parents who will have to work from home and at the same time do household work. We took it as a challenge to devise a cheap yet efficient tech which can contribute in your household work. Row clean can be controlled by a person of any age, group, and it is also fun to control. What is it made of? Let's know. Arduino Nano board, the processing unit, the aka brain, motors and wheels, which are the helpers in locomotion, cardboard box, which is the body, and Bluetooth or the BT chip, responsible for wireless control. Rechargeable battery provides the power to the body. Wires transport the power. Ultrasonic sensor, an extra pair of eyes, and the circuit board which holds the brain, aka Arduino. Wait, that's it? Thank you. Project and presentation made by Dhairya Shah and Sayyam Shah. I am Nigma Joshi from grade 7. I am an enthusiastic robotics learner from Science Kids. As you all know about this COVID pandemic, we have to keep ourselves free from the coronavirus by sanitizing our hands. So, for this reason, I have made this prototype which will ensure that every person coming from an outdoor to an indoor premises will be mandatorily sanitized. In my project, I have used a green LED, a buzzer, a red LED, a touch sensor, and a IR sensor, which is also known as an infrared sensor. As you just saw, that when we cross the IR sensor's radiation, both the LEDs will glow. But if you don't sanitize your hands, the red LED will glow and the buzzer will burst. And if you sanitize your hands, the green LED will glow. I have made this project for the purpose of eliminating the risk of getting coronavirus. Now I will show you a quick demonstration of how this project works. To conclude myself, I would say that wherever this project is placed, that premises will be totally corona-free. Thank you and goodbye. Can you automatize your work so not to touch the sanitizer? Not to touch it, just put your hand and... Yes, I can. Yes? How? How can you do it? What Ma'am, should you... I can just add another sensor, and that would be working
after the first air sensor has completed its work. So then when it is detected, then only the second one will work. Ну, он сказал тоже насчет того, что дополнительный датчик и... Okay, thank you. We like your project very much. Thank you. Волнительный для многих день позади. Результаты озвучены, и мы поздравляем всех участников. Ведь каждый проект – это может быть небольшой, но важный шаг вперед для ребят. А мы прощаемся, желаем вам беречь себя и увидимся в следующем году на Больших гонках 2021. A very exciting day is behind. The results were announced and we congratulate all the participants. Each project can be small, but an important step forward for the guys. We say you goodbye and we wish you to take care of yourself and see you next year on Big Races 2021.